Sobra kong excited for today's tutorial. I can't believe that finally, I will be doing a Mulan-inspired makeup tutorial. Para sa mga hindi pa pinanganak, sobrang okay boomer moment ito. Sa mga hindi pa pinanganak noong unang nilabas ang Mulan, it was released by Disney in 1998. Imagine, 1998. Which means 22 years ago ang first or the original animation ng Mulan. Balik tayo sa 1998, no? Bata pa ako noon, pero naiintindihan ko na kung ano nangyari sa mundo. Yun yung mga panahon na pag nanonood ka ng pelikula sa sinehan, kahit anong oras ng movie, pwede kang pumasok. So kapag naabutan mo yung movie sa kalagitnaan, kailangan mo lang hintayin ulit. Alam mo yun, kailangan mong, okay, tapos na yung movie, okay, trailer. Tapos papanoorin mo ulit. Tapos pag nandun ka na sa kung ano may naabutan mo, pwede ka nang umalis. Ganun yung kalakaran dati. At ito yung mga makikita mo sila sa Happy Meal eh. Aabutan mo sila sa Happy Meal at alam mo na kapag narating ng character na yon ng estado ng Happy Meal sa McDonald's, yun ang sikat. Level tayo. By the way, itong costume ko na ito ay ginawa ko po mga kaibigan. Sobrang nag-effort ako para dito na mukhang mas madali ang makeup at mas mukhang pinagpaguran ko talagang costume kaysa gagawin ko ngayon. If you guys are ready, I am so ready. Let's do this. Alisin ko lang muna yung buhok ko sa mukha dahil kailangan natin ng maaliwalas na canvas at makatulong din to para mag-volume ang aking yung buhok ko pala. Sabi ko sa mukha. Bilang cartoon ang paggagayahin natin ngayon, hindi na tayo magmamaganda, wala tayong contouring, wala tayong highlight whatsoever. It's going to be matte, which is perfect dahil gagamitin ko itong newest from L'Oreal. This is their Infallible 24-hour matte cover. Kakapadala sa akin ng PR na I was like, oh my God, there's something new from L'Oreal. Hindi ko lang alam kung kailan ko gamitin and I never knew that dito ko siya magagamit. I'm using the shades Gold Sand and Sun Beige. Because I feel like ma-achieve niya yung aking shade. And maganda siya dahil yellow tone. Hindi dahil Chinese. Huwag kayong racist. Dahil yun ang perfect sa aking balat. It is very timely though. Now that I realize, Mulan, I feel like it's going to be an empowering movie. Such a powerful movie. Lalo na nangyayari ang coronavirus. It's going to be, I bet, powerful for number one, the Chinese community dahil, syempre, Mulan is Chinese. And, ang dami kasing talagang racist remarks all over the world, which I, for one, have experienced it when I was in New York. Crazy. And so, Mulan showcasing how empowering women are, how teamwork does the dream work, talagang, it's going to be impactful, I bet. Lalo na sa ating Asians. Kakagamit ko lang ng Juvia's Place doon sa isa kong look sa Instagram. By the way, follow me on Instagram if you want to see quick tutorials dahil may mga tutorial ako na ginagawa doon na I am thinking kung i-share ko ba dito sa YouTube. Pero this is really giving that full coverage moment. Sobrang ganda ng coverage itong foundation na to. Hindi siya like super full, pero in all fairness, yung mga stuff na dapat kino-conceal ko, okay lang na hindi ko na-conceal. So we're going to skip the concealer. We're going right away sa powder para iset natin ang ating mukha. I will be using this Makeup Forever and this is also yellow. As in, no pun, no racism intended, pero talagang lahat ng ginagamit natin ngayon ay mukhang madilaw. Just so you know, I am a quarter Chinese. Sa mga nagtataka, bakit kaya sa Chinita? Ako po ay Chinese. My grandfather on my father's side is pure Chinese. Nag-Chinese school ako for a very brief time in my childhood. At ang akala ko talaga noon, hindi kasi nagsasalita yung family namin. Kasi yung daddy ko, hindi naman lumaki yung Chinese. So, hindi naman siya nagsa-Chinese. And walang internet noon. So, ang hirap mag-aral nang walang nagsasalitang Chinese in your family. So, dati, ang akala ko yung sheshe, upuan. Kasi sabihin ng teacher ko, parang, you may now take your seat. Sabihin namin, sheshe. Tapos akala ko, pinapaulit niya yung upuan for some reason.
Para sa kilay, we are going for the bold and bushy brows. Dahil si Mulan, merong black hair and merong black brows. Pero hindi natin gagawin yung black brows. So we're just going for a like very dark brown brows using itong Anastasia Beverly Hills pomade na tuyo na. Mulan is my absolute favorite. Na talagang hindi siya princess. She's one of the Disney princesses, pero hindi siya talaga princess. Spoiler alert sa mga hindi pa nakakapanood ng original. Feeling ko naman hindi spoiler alert. May isang animated film na nandun na po ang storya, kaya mukhang hindi naman ako makaka-violate ng inyong damdamin. Ang storya kasi niyan is that si Mulan ay magpapanggap na lalaki. Pero maraming mangyayari, kaya abangan ninyo sa buong movie. Number 1, I love Mulan because Lea Salonga is the singing voice of Mulan. I'm so proud! Alam mo yun, yung feeling na you are Mulan. Kahit na singing voice, but you are Mulan. You sang the iconic Reflection. Lea Salonga, everybody. Wait, yung kilay ko parang, sumabara siya ng very, very light. Si ate mo girl, Mulan, ay winged eye kind of girl. Yun lang yun. Yun lang talaga. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. However, gagawin ko naman ng konting dimensyon at hindi lang siya basta black eyeliner. Gagawa natin siya ng kahit paano depth by using a dark shadow. This one is from Bobbi Brown. This is just a, parang dark brown shadow para lang magkaroon ng, again, depth. Simple lang. Sisimulan natin dito sa dulo. Kasi kapag diretso eyeliner, minsan sumasara ding mata. It's weird na parang flesh tapos just black liner. Gagamit tayo ng black liner, pero we want it to look as natural as possible by doing this. This is like a shadowing technique. Para, di ba ganyan? Okay na nga yan eh. Pero since brown siya, we want to intensify that. Dadagdagan natin siya ng black liner. And then smudge natin. And then focus lang natin siya dito sa outer area para talagang mas elongated yung mata. Now, for my eyeliner, I'll be using this trusty Pink Sugar Eye Candy All Day Liner, which is very black. I love this. This is from the local brand Pink Sugar. At gagamitin ko siya dito sa outside corner. And then immediately get a brush and then smudge it. Ito yung maganda sa look na to. Walang ka-effort sa mata eyeliner. Hindi kailangan ng long lashes. Hindi nyo kailangan mag-falsies. This is it. Pwede lang kayo maglagay ng mascara and that's it. And sobrang nakaka-relate ako dahil wala akong lashes. So, I'm all natural. Para naman sa blush, yung blush kasi ni Mulan, medyo bilugang talaga dito. Tapos ang maganda, parang diffused siya na peachy, na may pagka-red. Ganun yung color. Tapos talagang diffused ng pabilog. So, yun yung subukan natin ngayon. Dalawang blush shades ang gagamitin ko from Sunny's Face. Itong Peached and Moon. Perfect itong ganitong palette. So, unahin ko muna itong Peached. And ang gagawin ko is, gagawa muna ako ng parang bilog talaga sa apples of the cheek. As in, diffused. Mas magandang gamitan nyo na lang ito ng daliri para talagang kontrolado mo yung amount ng blush tsaka yung direksyon. Yun ang pinaka-importante. Para naman sa labi, I am going to play with 3 shades. Pero kailangan lang talaga natin 2 shades. Darker on this upper lip. I don't know what. Darker dito, tapos lighter yung dito. At gagamitin ko itong Maybelline Superstay Ink Crayon in... Hindi ko makita kung anong code nito. Dahil enjoy the something. Tapos itong I'm Crayon Velvet in 005 Kylie. And itong I'm loving this lip tint. This is the MERZY Bite the Beat Mellow Tint in M4. This is going to be yung darkener natin para sa labi. So I'm going to start by applying the upper lip.
product. And try lang nating gawa ng Cupid's bow. Now, to darken the shade, maglalagay lang ako dito and then ipapat-pat ko lang siya sa upper lip. And then just make sure, kasi meron akong habit na ginaganon ko yung labi ko. Just make sure na huwag nyo na siyang ganunin pag nalagyan nyo na siya nito. Oh my God, I think we have the perfect shade. Sa totoo lang, hindi ko alam yung concept kung ba't darker yung upper lip lang. Baka I don't know, naisipan niya siguro mag-yossi tapos upper lip lang yung gamit niya. Nakaganon lang siya. Oh my God. Wow. Tinitin ko yung itsura ko dito sa screen and parang Mulan. Ayusin ko lang yung buhok ko kasi kailangan medyo bumaba nito. Tapos kailangan may volume. So, ipo-blow dry ko lang siya, medyo volume ko lang siya. But basically, this is the Mulan inspired. Dito po. A girl can bring her family great honor in one way by striking a good match, and this could be the day. I am so excited. March 25, Mulan. Hindi ko alam kung ba't ako nagpa-plug na. Akala mo bedo ko ng Disney, hindi po mga kaibigan. But yes, showing na March 25. And yes, if you enjoyed this video, let me know in the comment section below. And if you like this, don't forget to give this a thumbs up. You may subscribe, get notified para kayo ay updated sa aking mga latest vlogs. You may also follow me on Facebook, Instagram, Twitter, and ano tong isa? TikTok, Raiza Contawi. Thank you guys so much for watching, and I'll see you in the next vlog. Bye! And kung may mga requests kayo, let me know in the comment section below. Bye, everyone!